So hi guys, welcome back to the Ultimate Spectator YouTube channel. So it has been quite some time since I posted a new video and there have been a couple of reasons कि मैंने क्यों videos को post नहीं किया. One such reason was कि the software on which I do screen recording had a software update and after that things got a bit sketchy. And yeah, just to remind you guys कि if you are not watching this video at 1.5x or 1.25x, please do, because I speak a little slow, which I personally feel. तो आप लोग का टाइम बचेगा. Okay. So this is going to be a really short video. I just need to tell you guys one thing. कि I have attached a link to someone else's video in the description section of this video. So do check it out. ठीक है. मतलब since you have come on this video and I make videos of like say 20 minutes average, so I want you guys to give this time to watch someone else's video. I really liked the topic on which that video was made and this is something जो आज के हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है. ठीक है, यूएस की बीमारी थी, अब इंडिया में लगते जा रही है. So I would like you guys to watch that video. In that video the guy explains very nicely कि what is the problem. ठीक है, basically let me give just a brief overline या overview कि क्या था उस वीडियो में. So it was just about the motivational ज्ञान which you receive on internet through books और basically it is called कि self development के लिए आप लोग जो भी ज्ञान जो कोई दूसरा इंसान आपको देता है एंड आप उसको सुनते हो, फॉलो करते हो या नहीं करते हो. That guy in that video just gave a glimpse or we can say he just contemplated different aspects of the journey कि जब तुम उसको सुनने जाते हो, सुनते हो एंड सुनने के बाद क्या होता है एंड इज इट रियली वर्थ इट. ठीक है, so I would like you guys to just end this video and go and watch out his video. After you have done watching his video, do listen to 1.5 minutes what I need to say on this. ठीक है, बट पहले उसे देख के आओ एंड उसकी बातों को मेरे बातों से ज़्यादा सीरियसली सुनना because he like listed out some of the nice points which I also wanted to convey but someone else has conveyed, so why not share his link. ठीक है. So welcome back. I assume that कि तुम लोगों ने पहले उसकी वीडियो को देख लिया होगा एंड फिर ही तुम यहाँ पे आए हो to listen what I wanted to say. Since इस चैनल पे मैंने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाले थे अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन. सो आई थॉट कि दिस वाज लाइक अ रियली नाइस वीडियो जो तुम लोगों को देखना चाहिए था. ठीक है, एंड दिस इज लाइक रियल. मतलब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इन टुडेज यूट्यूब जनरेशन जहाँ पे people are not getting the difference between what they want, what they admire, what they like, what they dislike. They just want something of everything. ठीक है, मतलब हर कुछ का कुछ हिस्सा चाहिए. ठीक है, you want to be rich, you want to be famous, you want to be many things and that too at a very like with minimal effort and at your youngest age. ठीक है, after seeing a particular person कि उसने किया, उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया. So like we also want to be like on his spot, in his shoes. And yes, I speak it quite openly कि people are fooling you. ठीक है, because you guys who are watching me are basically I know कि JEE NEET का prep कर रहे हैं and 11th 12th या ड्रॉपर्स हैं या फिर कुछ लोग 9th या 10th के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, so I think मतलब you guys must know the difference between these kind of motivators. ठीक है, since I have only cleared JEE in my life and I only know how I got into IIT. So with my experience जहाँ तक JEE clear करने की बात है I can only tell you कि motivation is
a kind of a small part of your entire JEE preparation. It is not कि like 25% हिस्सा नहीं है to staying motivated throughout your journey, and no one stays motivated throughout their journey. If someone calls that, he is lying or she is lying. JEE का journey was kind of one of the hardships, ठीक है? And every day you feel exhausted, every day you have to push your limits, and after pushing your limits I don't think you feel motivated, ठीक है? एटलीस्ट उस समय तो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं लगता, बिकॉज यू डोंट नो कि 4 दिन बाद क्या होने वाला है, ठीक है, या फिर मतलब 1 साल बाद क्या होने वाला है. आर यू गोइंग इन और यू आर आउट ऑफ द रेस? सो बेसिकली दैट इज द प्लेस वेयर इंट्रिंसिक मोटिवेशन काइंड ऑफ अ थिंग कम्स इनटू प्ले. ठीक है कि यार मैंने एक सपना देखा था कि आई विल गेट इनटू IIT. दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, which I and also many people around me had seen a dream, and people were just chasing that dream. ठीक है, उसके आगे का नहीं, उसके पीछे का नहीं. and आजकल के टाइम पे when like I watch YouTube and stuff, so I just feel कि people have lost their essence, and that's the reason why most people on YouTube are not able to clear JEE. I'm sorry to say that, and it sounds like a bit generalized statement, but I'm not generalizing something. ठीक है, don't get disheartened with what I say. I'm just telling it for a larger sample space of people. ठीक है, so why I say कि people on YouTube are not able to clear JEE is the reason कि to anyone they are following their richness. ठीक है, कि 23 साल में मिलियनेयर, 22 साल में मिलियनेयर, ठीक है, they are not following the dream of getting into an institution which provides you with ample amount of opportunities. And really I feel a bit lucky कि when I was preparing इस kind का झोलझाल नहीं था, ठीक है, I just had to prepare. And while I was preparing, so the people who used to give these kinds of content कि जाने के बाद क्या होता है and all those type of sketchy stuff, they were not like regarded कि जिनको लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, बल्कि बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड. इफ अ पर्सन इज कमिंग एंड टीचिंग टू यू लाइक JEE एडवांस का 4 क्वेश्चन, देन पीपल वोंट वॉच हिज वीडियो और वोंट वॉच गो टू हिज लाइक लाइव क्लास और समथिंग. बट जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए एक दिन में कमाना सिखाएगा, यू विल डेफिनेटली वॉन्ट टू वॉच इट. ठीक है, एवरीवन वॉन्ट्स लाइक जल्दी से कुछ हो जाए, लाइफ खत्म हो, मतलब बहुत जी लिया अब तो भाई बस पैसे आ जाए, उसके बाद देखते हैं. ठीक है, everyone is actually chasing a number, have started to, and you guys who are just have not even started your professional careers or have not even taken like the first step towards your professional career, which is getting into a right college. You guys are also like thinking about a number, because like I'm on Discord, ठीक है, and people basically students who message me, they are like, is this the right age to invest in stock market? Is this the right age to invest in crypto? Should I do it parallel with my studies? And what's on and what's not? ठीक है, and ये लोग यार मतलब 12th के students नहीं हैं. These are the students from like 8th class, 9th class के लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं. And me being कि I have never talked about like financial investments, so I don't think you must take advice from me. ठीक है, आई नो फाइनेंशियल ज्ञान, मतलब द रियल फाइनेंशियल ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ टू ग्रो योर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, दीज थिंग्स आर लाइक इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मतलब कि इफ यू आर अर्निंग से मान लो 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हो या 30,000 रुपया महीना भी कमा रहे हो, तो हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इज काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल एजुकेशन. ठीक है, बट दिस इज नॉट फाइनेंशियल एजुकेशन कि कस्टमर को बिजनेस से मिलाना है, बिजनेस को कस्टमर से मिलाना है, इस टाइप का बिजनेस हर किसी को खोलना है. ठीक है, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एजुकेशन, नाइदर इट इज सीक्रेट टू बिकम अ रिच पर्सन, जस्ट काइंड ऑफ अ वे पीपल फूल यू. ठीक है, एंड इफ आफ्टर लिसनिंग टू दिस यू आर थिंकिंग आई एम टारगेटिंग दिस वीडियो टू अ पर्टिकुलर पर्सन, आई एम नॉट. इट इज अ जेनेरिक वीडियो and it is targeting every
influencer marketer who calls himself or herself a motivator again, a teacher again, a life guru, a relationship guru, like everything. मतलब they want each of these tags associated with them, ठीक है, and they themselves don't know कि what they are doing. Yes, also to my surprise, many good YouTubers have also started to come on YouTube telling about their work. I will definitely tell you about these good YouTubers. You may be following them or you may not be following them, but definitely I will tell you about them जब भी टाइम आए या फिर whenever there is a right time to tell, basically, because you अभी मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि who are these people, तो भी तुम क्या ही कर लोगे जान के. Like if someone is giving the right financial advice, think yourself, do you earn a single penny to invest? ठीक है, go read about stock markets, financial markets, crypto markets, blockchain, every hell of the technology which is working currently or which will come in the next 5 years. Go and read about that. But do you have a single penny to invest? ठीक है, ask this question to yourself. I will also make a kind of a financial video for the students in school, basically, what they are not seeing, like they are always missing out the bigger picture, okay? But let's see when I do that. Also, many students on Discord ask me a repeated question, how to not get distracted with the social media, क्योंकि like they are motivated but they get distracted, okay? So whenever I used to get this kind of question, my mind works in this format कि हर चीज़ को 3 पॉइंट का आंसर बना के दे दूँ, but these are not kind of a 3-pointer question जिसमें हर चीज़ का जवाब एक 3 पॉइंट का आंसर होगा कि YouTube डिलीट कर दो, इंस्टा डिलीट करो, फेसबुक डिलीट कर दो, एंड तुम लोग डिलीट कर दोगे एंड अगले 3 दिन के बाद फिर डाउनलोड कर लोगे, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? बट हाँ, I will definitely give you guys some of the things which I personally did to avoid distractions, ठीक है? हालांकि मेरे टाइम में तुम्हारे टाइम में थोड़ा चेंजेस आ चुका है, एंड ऐसे मुझे बहुत पुराने ज़माने का मत समझो, बट अभी जो 2-3 साल ही जो बीते हैं, इसी में लाइक द इंटरनेट हैज़ बूम्ड, द पोस्ट जियो एरा हैज स्टार्टेड, ठीक है? सो यू गाइज आर लाइक सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ many distractions, and अगर तुम लोग यहाँ से ढंग से निकल गए तो लाइफ में कहीं भी आगे ढंग से जा सकते हो, ठीक है? So I will tell you guys कि what I did, ठीक है? But it won't be like a single video focusing on that, because मतलब कि हमेशा एक कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा which I would want to tell you, but I would miss out on that point, ठीक है? So आज का तो एक पॉइंट तुम लोगों को पता चल ही गया कि how to like leave distractions. if तुम लोगों ने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पुट डाउन था उसे देखा होगा तो, ठीक है? सो तुम लोग अपनी लाइफ से इस छोटे से पार्ट को कट डाउन करो, जो मोटिवेशनल सोर्सेज तुम लोग लेते हो, टॉनिक बना के पीते हो, जस्ट लाइक लीव इट आउट फ्रॉम योर लाइफ कुछ दिनों के लिए, ठीक है? थोड़ा डोपामिन का फ्लो कम होगा, बट बेयर विथ योर limited amount of dopamine inside your body, ठीक है? Your body will be adjusted with these limited amount of dopamine, ठीक है? And that's the thing which is like the ultimate nirvana kind of a thing. जितना कम dopamine हो and you are still happy with that, I think that's the best feeling a person can have, ठीक है? तो पहले reduce those motivational things to reduce your dopamine inside your body, ठीक है? I don't know biologically it makes sense or not, but to me it makes sense. या मतलब अगर कोई biologist सुनेगा इसे तो theoretically it is possible or not, but just try to do it for a couple of days and just watch out your own results, ठीक है? And so this is the place where we end this video, and तुम लोग के definitely अभी कुछ examinations चल रहे होंगे, so I wish you guys a very luck from my side, and so this is it for this video.
सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वी फॉलो अ रिचुअल ऑन दिस चैनल. द रिचुअल इज follow a particular algorithm, and the first part of this algorithm is to think what you have learned or what you have synthesized from this video. If you like something, some parts of the video, or anything you want to say in particular about the video, so formulate it in your mind. इंग्लिश या हिंदी भाषा का चयन करिए और उसके बाद उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, दिस इज नॉट फॉर सम यूट्यूब एल्गोरिथम और एनीथिंग बुलशिट लाइक दैट. इट इज जस्ट फॉर कि I like reading your comments, nothing else. ठीक है, because I don't have the Insta ID for this account and not in good time I'm thinking to do so. Just a Discord channel जिस पे I talk. तो comment section is the only place जहाँ पे if you want to interact with me and let the world read it out. तो comment down your thoughts, and if you like this video, like the video, and if you liked the video which I have posted in the description, share that video to some other people also. If you don't want to share my video, share that video. ठीक है, ताकि और भी लोगों का भला हो सके. So best of luck for your future.